So yeah, so I've been in the business for almost 7, 8 years in this industry of financial and other businesses. Mainly I'm focusing on this right now. So இதுல என்னன்னா என்னோட ரோல் வந்து I do estate planning. I'm an estate planner, so I do estate planning for our community and non-Indian community as well. So இதுல I've done so far 100 plus estate planning nationwide, and I do cover for nationwide. Even if you have friends, families across within US, I do cover them. Any state doesn't matter. I have a license to do that. Okay. So I'll be opening a Q&A session at the end. You can reserve your question to save some time for others. So mostly I'll be explaining in very detail. Feel free to jump in. Otherwise, we can wait till reserve the end of the session. We'll be having at least 15 minutes Q&A sessions. So this is common question, especially in the ஊர்ல வந்து why should I have an estate planning? நம்ம ஊர்ல வந்து will எழுதுறதுங்கிறது ஒரு லாஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல பண்ற ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம முன்னோர்கள் பண்ணதெல்லாம். ஸோ இந்த ஸ்டேட்ல வந்து இந்த கண்ட்ரியில வந்து இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ மேண்டேட்டட் டாக்குமெண்ட் ஐ வுட் சே. ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வி ஆர் மேக்கிங் ஷுர் அவர் விசஸ் ஆர் ஃபாலோட். டெக்னிக்கலி நம்ம எழுதி வச்சிடறோம் லீகலாக. The reason why we do is it's going to protect your loved ones, your spouse and kids. And நிறைய பேருக்கு இது இட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் பேசிக்கலி இந்த ப்ராசஸ். ஒரு தடவை பண்ணிட்டோம்னா நம்ம லைஃப்ல ஒரு 2 தடவை பண்ணால் பெரிய விஷயம். ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா ஒரு தடவை மெயினாக எழுதிட்டு we will just continue or stick with that. Or any changes, we will do the amendment in like down the line, like after 5 years, 6 years, like that. So maybe 1 or 2 times I've seen people doing it in a lifetime in the US. ரெண்டாவது வந்து இது மெயினாக வந்து அவாய்ட்ஸ் த ப்ரொபேட் அசட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இதில் கவர் ஆகுது. The house and all your assets will be avoiding the legal probates. Technically in Florida or any other state, doesn't matter, wherever you have a house, it will be covered under the trust. So this is going to legally avoid all the cost when we are not there, or when somebody is going to sell this property in future without us. So that's going to save lots of money. Trust me, உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இந்த ஊர்ல லாயருக்கு வந்து அட்டார்னிக்கு வந்து மினிமம் 400 to 500 per hour they charge. But if you have not written, you will be end up paying at least 8 to 10 hours for them down the line, and it's going to go through more legal hassle. So இதை அவாய்ட் பண்ணலாம். மெயினாக மோர் தென் மணி, ஸ்ட்ரெஸ், எவ்ரி திங், அவர் கிட்ஸ் வில் பி ப்ரொடெக்டட். ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஒன் செகண்ட், ஐ வில் yeah. So it's going to avoid kids issues, or basically what happens, right? If something happened to us, kids will be end up going to foster care in the country. Like நம்ம இல்லாத parents or legal guardian இல்லைன்னா they will go under court controlled monitoring system, which is called foster care. So அதை அவாய்ட் பண்ணலாம் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலாம். So they can go back to India, they can grow with the parents, grandparents, uncle, aunties, like that. And we are covering full assets protection, including jewels, car, loan, whatever, everything is going to be covered under this estate planning when the legal document. And it's not only about our emergency situation, it's also about our medical situation we are covering, called medical surrogate, which is technically called as medical power of attorney. So if something happened to us, who can legally sign medical documents, who can legally access our bank medical records, like that. So we are authorizing that also as part of this process. So அதுவும் இதில் கவர் ஆயிருது என்னோட பேக்கேஜில். அண்ட் ஃபைனலி எவ்ரிபடி நோஸ், விச் இஸ் வெரி காமன் இன் இந்தியா ஆல்சோ, ஃபைனான்சியல் பிஓஏ நம்ம ஆத்தரைஸ் பண்ணுறோம். யார் வந்து நம்மளோட ஃபைனான்ஷியல் கோயிங் டு லீட் த எண்ட் டு எண்ட் வென் வி ஆர் நாட் தேர், ஆர் வென் வி ஆர் நாட் இன் அ பொசிஷன் டு ஹேண்டில். ஸோ these all are will be covered in estate planning. That is called estate planning. In general, you guys know what is estate planning mean. This all covers. Okay. So that's what we are explaining now, and we'll jump on to the next slide. Okay. So far we have seen what is estate planning and what it contains. So in the process la வந்து certain documents, sorry, கார்த்திக் கிஷோர் பேசுறேன்னா, இது இப்ப நீங்க முதல்ல எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாங்க கொஸ்டின் கேட்கலாமா, இல்ல இன் பிட்வீன் ஏதாச்சும் இது வந்துச்சுன்னா நம்ம கேட்டுக்கலாமா? See, I think I'm going to stop after this slide for 5 minutes in between this. Okay. So that way I don't want you to lose the question. I mean, உங்களுக்கு மறந்துட கூடாது அந்த மாதிரி. So I'm going to stop here after this slide probably. Okay. Oh, perfect. Sure.
இதான் மெயின் ஸ்லைடு. ஸோ இதில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் நீங்கள் இப்போ இதை முடிச்ச உடனே. ஸோ ஃபார் நம்ம வாட் இஸ் எஸ்டேட் ஒய் ஷுட் வி ஹேவ்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து வாட் இட் கண்டைன்ஸ். இப்போ ஒரு யூஎஸ்ல யூஸ்வலாக வில் அண்ட் ட்ரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. வில் அண்ட் ட்ரஸ்ட்டுங்கிறது 2 டாக்குமெண்ட் தான் டெக்னிக்கலி. பட் எஸ்டேட் பிளானிங்னு இந்த ஊரில் சொல்கிற ரீசன் என்னன்னா இட் கவர்ஸ் இன் மல்டிபிள் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். இதில் எங்களோட ப்ராசஸில் என்ன ஆகுதுன்னா 7 டாக்குமெண்ட்ஸ் வி ஆர் கிரியேட்டிங் இட் ஃபார் ஹோல் ஃபேமிலி. ஸோ மெயினாக ஃபர்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் வந்து ட்ரஸ்ட். இட்ஸ் அ ரிவோக்கபிள். ரிவோக்கபிள் மீன்ஸ் யூ கேன் ரீடு வித்தவுட் எனிபடிஸ் அப்ரூவல், லீகல் அப்ரூவல். ரிவோக்கபிள்னு பண்ணீங்கன்னா நான் வந்து ரிவோக்கபிளுக்கு தான் லைசன்ஸ் வச்சிருக்கேன். ஐ டூ ஹாவ் அ அட்டார்னி ஹூ கேன் டூ ஃபார் irrevocable, like if something like if you own like more than 5 million, 6 million assets, where typically Americans they do irrevocable, which is like more legal process. So நாம ஸ்டாண்டர்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ரிவோக்கபிள் தான் பண்ணுவோம். ஸோ தட் we don't need to wait for anybody to get an approval to move in future anything changes. So trust document வந்து primarily for the whole family ஒரு document create பண்றோம். We do have a pet trust which is optional. If you have a pet, we do protect them separately. ரெண்டாவது வந்து ட்ரஸ்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ல என்னென்ன கவர் ஆகுதுன்னா உங்களோட அசெட்ஸ் எல்லாம் யாருக்கு எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் போக போகுதுன்னு டிக்ளேர் பண்றோம். உங்களோட குழந்தைங்க யாருன்னு டிக்ளேர் பண்றோம். உங்களோட ட்ரஸ்டி யாருன்னு டிக்ளேர் பண்றோம். இப்போ ஃபேமிலியில் இப்போ எல்லாருமே இல்லாதப்போ யாருக்கு போகணும், விச் இஸ் கால் கண்டிஞ்சன்ட் பெனிஃபிஷியரி. நம்ம ஊர் நாமினின்னு சொல்லுவோம், இந்த ஊரில் கண்டிஞ்சன்ட் பெனிஃபிஷியரி சொல்லுவாங்க. அதையும் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோம். திஸ் ஆல் இன்க்ளூட்ஸ் இன் த ட்ரஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் த ஹோல் பேக்கேஜ் ஃபார் த ஹோல் ஃபேமிலி. ரெண்டாவது வந்து ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஹேஸ் அ மோர் பிஏ பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் லைக் ஹூ கெட்ஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் எக்ஸெட்ரா. ரெண்டாவது டாக்குமெண்ட் வாட் ஐ டூ கிரியேட் இஸ் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் இஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் summary version of the trust. For example, first trust document usually like 25 pages. It's a big document, it's a legal trust document. So அதை வந்து எல்லார்கிட்டையும் ஷேர் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது. அதுக்கு தான் ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் கிரியேட் பண்றோம். அதுல ஒரு 2-3 பேஜ் தான் இருக்கும். வெரி சிம்பிள். ஹூ ஆர் யூ, வேர் யூ ஸ்டே அண்ட் ஹூ இஸ் யுவர் ட்ரஸ்டீஸ், அவ்வளவுதான். ஸோ இதை வந்து நீங்க எங்க வேணாலும் பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம் பப்ளிக்ல. ஸோ இட் டசன்ட் டெல் யூ வாட் இட்ஸ் ரிட்டன் இன் த ட்ரஸ்ட். However, it tells that you have done a trust, and it's a legal copy to share with the police or legal departments or like anybody wants, like bank, if they want to see, you can share with them. There's no PA in this. மூணாவது டாக்குமெண்ட் கால் ரியல் வில். இந்த வில்ல வந்து தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்மளோட கடைசி ஆசையில எழுதுறோம். மெயினா வந்து இதுல கிட்ஸ் கார்டியன் டிக்ளேர் பண்றோம். இந்த மூணாவது டாக்குமெண்ட்ல யூ ஆர் அப்பாயிண்டிங் த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஃபார் த கிட்ஸ் and who is your kids and who is going to take care of them. Kids guardian, also backup kids guardian, who is like for example தாத்தா பாட்டி பேர், அதையும் எழுதலாம் இங்க. So இது வந்து from the third document we individually create for you and your spouse. மூணாவது டாக்குமெண்ட். நாலாவது டாக்குமெண்ட். ஃபிஃப்த் கேட்டகரி தான் வந்து நான் சொன்ன மெடிக்கல் சரகேட், விச் இஸ் மெடிக்கல் பவர் ஆஃப் அட்டார்னி. ஸோ இதில் 3 டாக்குமெண்ட்ஸ் வி ஆர் கவரிங். ஒன் இஸ் ஹெல்த் கேர் சரகேட், விச் இஸ் in emergency situation where we are not capable to sign or make a decision, like our surgery பண்ணணும், ஒரு டெசிஷன் என்னால் எடுக்க முடியல, ஐ நீட் சம்படி டு ஹெல்ப்னா அந்த சிச்சுவேஷனில் we are in the bed written. அந்த சிச்சுவேஷனில் we are authorizing couple of people or more than whatever your choice, we are requesting them to make a decision when we are not able to or capable to do it. That is the first document within medical. Second thing is, on the same person or any other person, you can authorizing them, which is HIPAA, which is pretty common here. நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகிறப்பையும் நம்ம கேட்பாங்க ஸ்பௌஸோட பேர் என்ன, ஹிப்பா ஆத்தரைசேஷன் யாரை டிக்ளேர் பண்ணுறோம்னு. ஸோ இது ஜென்ரலாக நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோம் ஒரு பேப்பரில். இதில் ஸோ இதில் வந்து யூ கேன் டிக்ளேர் 2-3 people எக்ஸ்ட்ரா ஆல்சோ, லைக் பேக் இன் ஹோம், உங்கள் தாத்தா, ஐ மீன் உங்கள் குழந்தைங்களோட தாத்தா. ஸோ இஃப் எனிபடி wants to get the data of like autopsy report இல்லை பயாப்சி ரிப்போர்ட் எல்லாமே நீங்கள் புல் பண்ணிக்கலாம் லேட்டர் அவங்களால ஃபார் இன்சூரன்ஸ் பர்பஸ் ஆர் ஒரு கேஸ் லீகல் இஷ்யூஸ் பர்பஸ்க்கு. ஸோ இட் இஸ் கிவிங் டு கிவ் த பெர்மிஷன் டு ஆல் த பீப்புள் whom you declare in the HIPAA. மூணாவது மெடிக்கல் டாக்குமெண்ட் இஸ் லிவிங் வில் டிக்ளரேஷன். இதில் என்ன கவர் பண்ணுறோம்னா we may end up in 3 stages other than last stage. ஸோ இந்த இதில் வந்து மெயினாக வந்து இதை வந்து கோமாவை கவர் பண்ணுறோம், விச் இஸ் லிவிங் வெஜிடேட்டிவ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஊரில், விச் இஸ் கோமா இன் அவர் கண்ட்ரியில் வி வில் டாக் சே தட். ஸோ நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனையும் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் இந்த ஹோல் பேக்கேஜை. ரெண்டாவது வந்து டாக்டர் சர்டிஃபைஸ் தட் வி ஆர் எண்டப்பிங் இன் டெர்மினல் இல்னஸ், லைக் சே
Karthik will be surviving only 6 more months. If Karthik wants to execute, he can do it. அதை டிக்ளேர் பண்றோம். மூணாவது வந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜ். இஃப் எண்ட் அப் இன் லைக் கேன்சர் ஆர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஷார்ட் ஸ்பேன்ல ஏதாவது இஷ்யூஸ் வருதுன்னா அந்த டயத்துலயும் நம்ம முன்னாடியே எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து வென் வி ஆர் அலைவ் இந்த ஃபிஃப்த் டாக்குமெண்ட்ல தேர்ட் கேட்டகரி. ஸோ வி ஆர் authorizing that, and that situation also we can request our trustee to execute in front of us when we are alive. Sixth document is pretty standard common document, which is financial power of attorney. இதுவும் ஸ்பௌஸுக்கும் உங்களுக்கும் தனித்தனியாக பண்ணுறோம். இதில் என்ன கவர் ஆகுதுன்னா மெயினாக வந்து who can sell my house, who can access my bank account, safe, stocks, bonds, lease my house, lease my car, whatever you and your spouse can do, they can do. Simple. Including everything, buying, selling, renting, or taking a loan, mortgage, paying, everything they can, full control. Whatever we can do, they can do. That's it. Simple. But you are authorizing legally that a couple of people to control. லாஸ்ட் வந்து யூஸ்வலா யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த அட்டார்னி கிட்ட நீங்க போனாலும் சரி, அட்டார்னி கிட்ட பண்ணுவாங்க. பட் வெளியே வந்து பிரைவேட் கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா தே டோன்ட் டூ தட், விச் இஸ் டீட் டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூஸ்வலா நம்மளோட பிரைமரி ஹோமோ, செகண்டரி ஹோமோ, இல்ல ரெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டியோ இஃப் யூ ஓன் டுடே, that will be, if you don't have estate planning, it will remains in either your name or your name and your spouse name. So அப்படித்தான் இருக்கும் ரெக்கார்ட்ல, டீட்ல, when we buy a house. But when we buy a house, it is an individual name. When we build a estate planning for your whole family, we should transfer your asset, which is the house, into the trust name. அதுக்கு பேர் தான் இந்த ஊர்ல டீட் டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம புதுசா வீடு வாங்கினா டீட் டைட்டில் சொல்றோம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது வந்து லைக் when you are moving from one person to another person. In this case, you will be the trustees, primary trustees. You will be moving your assets into the trust name from your name. அது நான் வந்து அதுக்கு டாக்குமெண்ட் கொடுப்பேன். You have to go to the county office locally to get registered. அவ்வளவுதான். So I believe it's very self-explanatory நினைக்கிறேன். Hopefully I'm going to stop for 5 minutes to get your questions answered. Anybody has any questions? You can unmute and சார் ஜோ ஹியர். ஒன்றும் இல்லை, இது வந்து நம்ம எஸ்டேட் பிளானிங் பண்ணால் டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் உண்மையா? கண்டிப்பா சார். இப்போ பேசிக்கலா இன்னரிட்ஸுக்கு குழந்தைங்களுக்கு போறப்ப கிஃப்ட் டேக்ஸ் மாதிரி ஆயிரும் சார், கிஃப்ட் மாதிரி ஆயிரும். இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் ரிட்டர்ன், இட்ஸ் கோயிங் டு பி அகைன் கிஃப்ட் தான் அவங்களுக்கு. பட் தெர் இஸ் அ சேலஞ்சஸ் இன் ப்ரூவிங் இன்னரிட்ஸ், சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறோம். அதுவும் எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் கோயிங் டு பி legally a tax free for kids. But இது எழுதிட்டோம்னா இட்ஸ் டைரக்ட்லி இட் கோஸ் டு them. So no worries. ஓகே ஓகே. அண்ட் நம்ம இப்போ வந்து இங்க இருக்கிறோம், நம்ம கிட்ஸ் வந்து கார்டியன் நீங்க போட்டிருக்கீங்கல்ல, கிட்ஸ் கார்டியன். ஸோ அது வந்து இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற யாருக்காவது நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ஸை வந்து இவங்க வந்து இங்க வச்சுக்காம, இப்போ நாங்கெல்லாம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ், பட் வந்து குழந்தைங்க வந்து யூஎஸ் சிட்டிசன்ஸா இருப்பாங்க. ஆமா சார். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு அவங்க அனுப்பி விட்டுருவாங்களா இவங்களே? ஓகே. ஸோ என்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, I customize based on our Indian culture. Okay. So usually in the இன்னொரு 2 slides on the information I will be passing it. But the great question is, usually 2 trustee வந்து இங்க இருப்பாங்க இந்தியா யூஎஸ்ல. நம்மளோட சப்போர்ட்ஸ் 2 பேர், ஃப்ரெண்டோ, ஃபேமிலி, whatever, cousin. So I also recommend adding as many as possible guardian names in the questionnaire which I am going to ask you if you are going to go with me. அந்த ஃபார்ம்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட அப்பா பேரு, அம்மா பேரு, father-in-law, mother-in-law, my brother-in-law, sister-in-law, அந்த மாதிரி you can come up with somebody legal names where they are going to grow or end up growing in worst case situation. So அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இங்க இருக்கிற ட்ரஸ்டியும் கார்டியன்ஸ் தான், they hand it over to them by taking them to India, or the other guardian can come and take them legally with the document. ஓகே ஓகே. அண்ட் இதே ரிலேட்டடா ஒன் லாஸ்ட் திங், இப்போ கிறிஸ்டியன்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த காட்ஃபாதர் காட் மதர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. எஸ் சார். எனிதிங் அன்டுவர்ட் ஹேப்பன்ஸ், டைரக்டாவே குழந்தைங்க வந்து காட் மதர் காட் ஃபாதர் கிட்ட தான் முதல்ல போவாங்க. ஸோ அதை பிரேக் பண்ணி நம்மளால வந்து இப்ப நம்ம இந்த எஸ்டேட் பிளானிங்ல வந்து நம்ம வந்து கார்டியன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை ஓவர் ரைட் பண்ணுமா? அந்த காட் ஃபாதர் காட் கான்செப்ட் ஓவர் ரைட் பண்ணுமா, இல்ல வந்து
தட்ஸ் a great question, ஜோர். போன வாரம் தான் ஒரு கிளையண்ட் கேட்டார் இதே கொஸ்டின், ஒரு கிறிஸ்டியன். நான் சொன்னேன், இப்போ இந்த ஊர்ல காட்ஃபாதர் காட்மதர் நீங்க லீகலா எங்க எழுதியிருக்கீங்கன்னு சொல்ல முடியாது. பட் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யூஎஸ் லா ரெகுலேஷன்ஸ் படி, இஃப் தே ஹாவ் அ கிட்ஸ் கார்டியன் ரிட்டன் கார்த்திக் அண்ட் சதீஷ், தே சப்போஸ் டு கோ டு த கார்த்திக் அண்ட் சதீஷ் ஒன்லி தான். காட்ஃபாதர் காட்மதர் நீங்க எங்க டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அங்கதான் போக முடியும். அந்த லீகல், இஃப் தெர் இஸ் அ டிக்ளேர் டாக்குமெண்ட், இட்ஸ் ஓகே. பட் இதை நாங்க கோர்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனா, தே கேன் ஸ்டே ஒன்லி வித் சதீஷ் அண்ட் கார்த்திக் லீகலி. ஓகே சார், தேங்க்ஸ். கிஷோர், நீங்க என்னமோ கொஸ்டின் இருக்கா? ஓகே. கார்த்திக், நான் என்ன கேக்குறேன்னா, இதுல உங்க ரோல் என்னது? ஐ மீன், இப்போ Okay. சப்போஸ் நான் ஏதாச்சும் Okay, my role. Okay, as I said, Mm. I'm an estate planner and life and health insurance agent. I'll be covering that in upcoming slide. So இதுதான் வந்து எஸ்டேட் பிளானிங்னா என்னன்னு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு. வாட் இட் கண்டைன்ஸ், ஒய் ஷுட் வி டூ இன் திஸ் கண்ட்ரி. ஓகேங்களா, இதெல்லாம் கவர் ஆகுது. கரெக்ட். அண்ட் நீங்க என்கிட்ட தான் பண்ணணும் இல்லை, யூ கேன் டூ இட் வித் எனிபடி இஃப் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபிள். பட் ஐ எம் அ லைசன்ஸ்டு ஏஜென்ட். என்கிட்ட பண்றதால என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, இட்ஸ் ஆல் இன் ஹவுஸ் சர்வீஸ். பேசிக்கலி ஆஸ் ஜோக் சட்ட மாதிரியும் நீங்க சொன்ன மாதிரியும் என்னோட ரோல் வந்து வெரி சிம்பிள். வித் த கரண்ட் சிச்சுவேஷன் எவ்ரிபடி கோயிங் த்ரூ லைக் பிஸி ஷெட்யூல், ஐ ரைட் இட் இன் அ பேப்பர் தட் இஃப் யூ டூ வித் சம்படி, இஃப் இட் இஸ் அ டூ இட் யுவர், எங்க ஆன்லைன்ல போனீங்கன்னா டூ இட் யுவர் செல்ஃப் நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. ஐ கேன் சென்ட் யூ 4-5 ஆஃப் தம். பட் ஐ கேரண்டி தட் யூ வில் டேக் அட்லீஸ்ட் 3 months டு டூ தட். பட் இஃப் யூ டூ வித் மீ, your job is very simple. Now you know the knowledge, what you are supposed to do, why you are doing. உங்களோட ரோல் இதுல என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் அ எஸ்டேட் பிளானர், சாரி ட்ரஸ்டி, உங்களோட ரோல் வந்து சிம்பிள். உங்க ஃபேமிலி டீடைல்ஸ், ஹூ இஸ் ட்ரஸ்டி, ஹூ இஸ் கார்டியன், ஹூ இஸ் கண்டிஞ்சன்ட் பெனிஃபிஷரி, இதைத்தான் நீங்க எனக்கு கொடுக்க போறீங்க. நீங்க ஒரு எக்ஸல் ஃபைல இதை ஃபில் அப் பண்ணி கொடுத்து 48 to 72 ஹவர்ஸ்ல ஐ வில் பி டிராஃப்டிங் எ சாஃப்ட் காப்பீஸ் ஆஃப் ஆல் தி 7 documents. So within 72 hours, I will prepare this. I prepare it. I review with you in a couple of days from there, based on your availability. Then 6th or 7th day, I usually come and go to the client's home. I drive to Jacksonville, Orlando, Claremont, Tallahassee. I haven't been, but I'm an option to drive now because of Satya supporting and association is supporting me. So for example, இப்போ ஒரு 1 weekல வந்து ரெடி, ஓகே கிஷோர், ஐ வில் கம் திஸ் சாட்டர்டே மார்னிங் 12 o'clock to your home something, will close it. அவ்வளோதான். ஸோ யூஸ்வலாக என்னோட டேர்ன் அரௌண்ட் என்கிட்ட வர கிளைண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 to 7 days தான் மேக்ஸே. ஸோ யூ ஆர் நாட் டூயிங் எனி திங், யூ வில் நோ த நாலேஜ், பட் யூ வில் பி ஜஸ்ட் ஃபில்லிங் யுவர் பேசிக் ஃபேமிலி டீட்டெயில், தட்ஸ் இட். சாரி கிஷோர், ஐ cannot hear. என்ன கார்த்திக், சொல்லுங்க. கேட்கல, இப்ப கேக்குது, சொல்லுங்க. இல்ல என்ன கேக்குறேன், இதுல நீங்க எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணுவீங்க? அப்புறம் I'll be covering that. சொல்லிட்டீங்க. ஓகே, I'll be covering. இது வந்து ஹலோ, இது ஹலோ, வாய்ஸ் எனக்கு மட்டும் பிரேக் ஆகுதா இல்ல எல்லாருக்குமே? இல்ல ஐ மீன் நான் கொஞ்சம் ரிமோட்ல இருக்கேன். இப்ப இல்ல இப்பயும் கேட்கல, சாரி. இல்ல எல்லாத்துக்கும் பிரேக் ஆகுது நினைக்கிறேன். கிஷோர் பிரேக் ஆகுது. சரி, நான் அப்புறமா கேக்குறேன். Hold on. Yeah, you can have my number. We can have a one-to-one later, but hold on for until you come to the coverage area. சரி. Anybody has any other questions? Great. So let's move on to the next slide. I'll be covering all the topics what you asked. Okay. So far we covered what is going to be prepared. So this is just a self-explanatory. What happens? So today, இப்போ உங்ககிட்ட இல்ல, first category, people don't have it. What happens? So if you don't want to create, it's fine. But as far as I'm very satisfied that எனக்கு ஒரு opportunity கிடைச்சிச்சு, knowledge share பண்ணிட்டேன். But be aware that in this country, நம்ம கிட்ட எஸ்டேட் பிளான் இல்ல, will trust இல்லைன்னா they go through probate. And it can take years to get all your inherits to your kids or your grandparents to them.
and it's going to be very challenging legally, and legal cost is very high in this country when we are not there. Okay. Suppose, say some people has a will, which is like you can write it in a paper today saying my asset goes to Satish, Karthik, kids will take care of by Karthik, whatever. You can do, but that's something, just a simple paper, not a notarized copy or a legal copy. However, they can take it to the court, they verify, they go through the legal attorneys, they appoint somebody to go through legal documents to be verified through police, and they follow as per the rules, sorry, as per the wordings found in that. If it is correct, they will follow, otherwise they will avoid that. That's the challenge with just writing our own will. However, if we have an estate planning, which is trust, for example, there is no probate. We are clearly declaring who is the trustees, who is guardian, who gets what percentage, what assets covers, and contingent beneficiary. It's very legally declared. So they don't even go to court. The trustee has a full power. Next day they can go to bank. They can talk to any realtor to sell the house legally. They can move forward. So that's the difference between when you don't have, when you have a will, when you have a full estate planning, which is the primary document is trust, which is avoids the no like the probate. Okay. So yeah, moving on to the next slide. Okay. As people asked, okay, what should I do if I wanted to move forward with the Karthik? Your job is very simple. I play a major role here. What you will be providing to me, or basically you are giving your family details, கொடுக்குறீங்க உங்களோட legal names, date of birth, phone number, and how many homes you want. It will be everything confidential. It will be one-to-one going forward. உங்களோட primary home, investment homes, land address. I mean, if you have land, Airbnb, whatever. And usually we need beneficiary, which is your kids, and you can define who gets what percentage, because every culture has a dependence. Usually people equally divide, but some religious has a, I don't want to say anything, but it has a flexible thing. They give some money, some percentage to higher kid, and lower kid they give, depends on the culture and the religious activities they follow strictly. And one contingent beneficiary, which is in case of all the family members not able to access the fund in an emergency situation, when they all are not there, who's supposed to get? If you don't declare this, it goes back to zero, square one or square zero, takes controlled by county. So if you don't have today, if something happens, county takes a full control of your assets, kids, all your belongings. Nobody can stay in that home until you legally get a notice from federal or state government saying that your kids are inherited and they are supposed to be a major kids. Until then, they will go with the foster care. Then once they become major, then they will come to the house. And we need two trustees who will execute your trust. 2 plus 2 or 2 plus. This is the basic information. You have the row number 1, 2, 3 already. Most of the people, they know this. Only thing you need to find is who is going to support my family in any situation which appears, which is whether I'm incapable or when I'm not there. That is the only thing you need to find out with your spouse discussion, whom you can choose. Talk to 2, 3 people with whom you trust them, because first you need to trust the trustees in the situation. You need to come up with a decision. Hey, I'm going to call Karthik and Kumar. Hopefully they know me very well. Last 5 years, we are good friends. We discuss everything, family matters. If they are agree, we can put their name. Usually what I recommend is talk to your close friends. If they have not done, educate them, or we can bring it to me. You exchange your responsibilities. For example, in my situation, Satish is my cousin. So his cousin is one of the trustee. And another person who is locally in Wesley Chapel is my another distance friend, and he is my trustee. So one trustee could be local, one could be within US. I prefer recommended 2 trustees within United States or Canada. The reason we say particularly US or Canada is there is no legal challenges for them to travel to your location if there is an emergency. So if you put somebody, the people ask me, hey, I want to put my brother back in home, India. Yes, I can legally put it, but does he have a authority to travel at that time happens? Now she may be have a visa. But think about after 5 years, something happens if they don't have a visa with the current situation, many people know
Getting visa is not easy. So I hardly recommend doing that route. If you don't know anybody, Karthik, I don't know anybody in this US. I don't want to trust anybody except my brother and my father or sister-in-law, whatever. And that situation, we will go forward. When you trust somebody, we can change it later. But technically, I recommend people doing at least one in US. I recommend hardly, so that they can jump into your family emergency situation. They can support you. Any questions on this slide? Explanatory again. It's a very simple process. Like as I said, you know all the three rows. The fourth row, finding two people, is something you can discuss in a small get together or meeting with close friends. Everybody has a close circle. So talk to those people. If they have not done, you bring them, you share your responsibility. Hey Karthik, you take care of my child. If something happens, I will take care of your family. It's like when we are living far away from mother country, we are helping each other, right? So in association way or as a neighbor or community wise. So this is one of the thing you should consider it. But again, trust the trustees. Okay, so what have to do after creating an estate plan? So I will be going through this very detailedly when I come to the closing. There are certain things you need to do before, which is I showed in the previous slide. You need to fill the document and send it to me, and preparation is on me. The heavy lifting is on me, and at the time of closing, I guide you inch by inch. Certain things you need to do strictly, and these are the top 5 points, which is like you don't need to register. However, you can register the certificate of trust, which is the summary version in the county office if you want. And your job is to go to deed transfer company, the local county office to do the deed transfer. But I'll be giving all the document. You're just paying the local county office visit and pay $20-30, the minimal fee they ask you. And then you have to update your nominees, beneficiaries today. Currently, many people has a joint account. Some I've seen Indians, we don't have a joint account. First, you should make the joint account. Then put your trust name as your beneficiary, remove everybody's name. Put your primary trust name as your 100% shareholder, so that it goes to trust. If something happens to you or spouse or both, then automatically it's written clearly, legal document in the trust, that who gets what percentage. So automatically it splits, including savings account, checking, HSA, any financial accounts, stock, bonds, everything. And once you do the deed transfer, do this step, or you can start the same day once I sign or notarize, and let the home insurance know that you are the trustees. However, the house has been moved under the new trust name. There is no charge. They will move your house name from your name and your spouse name to the trust name, and they will show your name as a trustee. So that's a more secure way to avoid probate. That's another reason why we are avoiding probate, because the home insurance controls it, the legal documents. And you should share a certificate of trust document to all your trustees. That is the only proof. It is not going to have a PA again. It's a summary version. At least you should share this with them. Hey, Karthik Kumar, we have done this trust. You are the trustees. Thank you for that. But just keep this copy in case of emergency. You can show it to police and access my house. Sharing other documents is optional. It's up to you guys. You can decide based on the family relationship. But I have shared personally, which is not a big deal. I'll put it in a cloud platform, share the password, protected file, however you want. Also, keep the original estate planning documents at your home, not in safe or not in somebody's house. I strongly recommend buying fireproof document bag, which is from Amazon, $20 you get. Keep everything in under that. Just keep it where you keep passport or puja room, wherever you want, feel it. Another or secure location within the house where trustees can access it. If just let them know where you are keeping in hey, I'm putting in this under my work table, black color folder. That is something they can easily access. So this is the thing there are certain things I will go very detailly when I come to the closing, but this is just a high level thing. Then last slide, which is commonly asked, hey, when will I have to redo? Say I've done it today, 2026, my job is done.
Yes. Most of the people, they don't redo unless one of the life-changing moment happens in our life, which is marriage or divorce, birth. They may have a one kid, they may be expecting another kid. I don't recommend wait till that time. Just go with that. We will do the amendment later. Or people adopt some child, death of the spouse, trustees, beneficiary, contingent beneficiary, any change or death, and serious illness, like I'm in the last stage, I changed my mind. Somebody's helping very closely at the last stage of my life. I've never expected. I wanted to give some 20% to that person. So you can change a decision. Or when you become disability, like in that situation, who is helping, or on that day, what is your mind changes. And moving to another state, only the trust copy need to be redefined, or we need to file an amendment, which I will also do. Like say if you move from here to Arizona, currently I'm working with a client who came from Arizona to Florida. He bought a new house in my community, but they are not allowing homestay because Arizona's trust document doesn't have a homestead class. I am adding a homestead class, filing an amendment. So that becomes a legal document saying that he moved to Florida and he's a homestead applicable. So then he qualifies for the homestead. Even without major events, I put a reminder in my calendar from the day we sign up for 3 to 4 years. Then I'll just simply call, hey, Kishore, hey, did you get a chance to revisit after 3, 4 years? I will calling them, hey, have you had any changes in your life? You may be not knowing it. So I'll just put a gentle reminder into your mind at that time. So these are the one of the situation you can come with me because you are going to hold a software, which is a cloud-based platform where I will be giving access to you for a lifetime to do. So you will be the owner for that particular login. You will be keeping the credentials. Whenever you change something in any of this category, you can come to me or you can do it yourself, however you want it, or you can go to any estate planner, they can fix it for you for a low cost. If you have the software or the cloud platform already accessed. Okay, so again, today is the best day in our life. Tomorrow is not guaranteed. It's nothing to scare, but it is the fact. We might have seen many incidents happen in our life with our neighbors, friends, close friends, other state people. So protect your invaluable loved ones and valuable assets from today. I'm sure trust me, your family will be proud by doing this now and later. And as I said, you just need to fill this Excel file, which I'll be sending it to you, Satish, and he can post it in the group. You just need to fill those details, what I asked, and send it back to my official cloud ID, and we will kickstart the I'll be counting once you send the completed file to this email ID. Within 24 hours, I'll get back to you. If everything looks good, from there, it's 72-hour counts. So hopefully, you guys will move forward. Okay, so any questions so far? I'm going to the last slide, the pricing. If you want, I can cover that, then we can talk about it. Let me jump onto that. Yeah, sorry. So yeah, so usually I charge 700 to 800 within Florida. But since Satish requested personally, we are doing for a cause or charity purpose. We are supporting the Tamil Association. So I'm offering $599, which is $600 price for your association team member. Anybody comes through, I will be honoring this price. So what it covers, I will be preparing will, trust, kids guardian, medical documents, financial, and one deed transfer, I will be including it. Like say if you own multiple homes, second home onwards, it's additional. Doesn't matter where you belong, where it belongs, whether it could be within Florida or doesn't matter any other state. I do cover the deed transfers. Whenever you go to that state, you will be doing to the county service. Also, I do cover pet trust, which is additional cost. I do cover LLCs. We have to file a LLC amendment because currently if you own a LLC, you will be the owner. We need to bring them to the trust name as a beneficiary. Basically, like how we are doing deed transfer, we need to convert the LLC ownership to trust, and you will be the trustee in the LLC going forward. So that is another additional task I do. Also, I do cover land trust, which is the additional package. Like if you own a business, houses for renting, you can create a land trust, which is similar to this for a more protection. I can do that. And I do, if you already own a trust, hey, Karthik, I need to do the amendment. I can do that. And yeah, pretty much I can do any estate related stuff.
and I'm a notary public. If this works out very well, like say for example, hopefully if like at least four people joins, let's complete in a couple of weeks, then I can do the drive visit to Tallahassee, and I'll spend one day with somebody's home, or I can move on to anybody's home wherever they need a signature. The closing process, it takes easily 1.5 to 2 hours. I will come to your doorstep and we will get the things done. And once it's notarized, it's same day it's valid. You can do the changes, whatever I mentioned, to become more active in your bank account, deed transfer, everything. So it will be handed over on the same day. I won't keep any originals. You keep the credentials. In future, if any changes required, amendment required, you can come to me. We can use the same login to avoid the software buying cost, and we can do it on a very nominal price at that time. Say, for example, I want to change my trustee tomorrow. This trustee is like I'm not comfortable now, so you can change it, but down the line. Okay, so just to add on to that, I'm an entrepreneur. I do a couple of businesses. One of them is solar panels. I do solar panels nationwide and multiple states. Primarily, I handle the life and health insurance agent role. Mainly, I'm specialized in estate planning. As you see, the information you got it. I guarantee that not everybody gives this much information in this industry. Like if you know somebody in life and health insurance agent, I'm an expert in this area, subject matter expert. I do other products, term insurance, everything, which is optional. You don't need to buy with me. And I also am an entrepreneur. I also recruit people to do this job for my team. I have a bandwidth of 8 to 10 people right now who handles like this kind of, like say if you guys all enroll, I have a team member who quickly do this. As I said, committed 72 hours to 5 days. I cannot do it myself with 10 people. I'll be keep getting every week 2 to 3 people estate planning. So I cannot do it myself. So I need to train my team, which I have already hired like 8 to 10 people who handles all my work. So they are specialized in that. So, but I will be going through every review process, and I'll go over with you personally on one-to-one. And yeah, again, thanks for the wonderful opportunity, guys. Hope you guys had a more productive session and learn something you don't uh, know so far, but you know now. So I would like to stop here. And again, thank you so much for Satish and Tallahassee Tamil Mandramக்கு ரொம்ப நன்றி. இது ஒரு பெரிய opportunity கொடுத்ததுக்கு. But at least I'm very glad that I could pass the message about the estate planning end to end. And I'm happy to answer questions now. கார்த்திக், ஒரு கொஸ்டின். வில் அண்ட் ட்ரஸ்ட், ஒரு வில் அண்ட் ட்ரஸ்ட்னா இட் கவர்ஸ் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, அப்புறம் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பவுஸ், போத் ஸ்பவுசஸ், அப்புறம் இது 401k கூட கவர் ஆயிரும்ல? So, okay. So, என்னோட பேக்கேஜ்ல இது எல்லாமே covered. Trust me, this is a big set of document. I'm talking about 125 pages. This all includes. Okay? Okay. இதுல ஒரு வீடு covered. Current house, primary home or any house you choose, but primary home usually it's covered. Okay. Most of the people has one house, but some business people, they have more. They will be additionally charging, depends on the state, and additional 50 to 75. Not more, like I'm not going to charge 1,000 or 500 for each house. 50 to 75 depends on the state and location. I can do the best price on that. LLC will be $75 additional. Then pet trust will be additional 75. If you have a pet, you want to donate 5,000, like 6,000. This is what pretty much I do with the clients, Americans also. So they do give 5,000, 10,000 to the pet, whoever is going to take care of them. If like all the family members are not there, but somebody is going to take care, they are going to give 10,000 for the pet, or 20. Even my client has written 25,000. I don't want to disclose the name, but it's they love the pet more than the kid because kids are grown up and they are settled down, but they want to spend 25,000 check to the pet owner, whoever is going to be the new owner. Okay. So this 600 includes all this, Satish, for our community. I'm supporting because of the association. Okay. And yeah, if opportunity arrives, if it is a one client, I can arrange the local notary. If it is like, I'm sure at least 3-4 people turns up, I'm very happy to come over there and spend one day with everybody and get this thing done. I will do my professional way of closing it. Then I'll move on. Yeah.
இல்ல இதுல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சேலஞ்ச் என்னன்னா வந்து இப்ப லோக்கலா வந்து நீங்க ஒரு ட்ரஸ்ட பார்க்கணும்னு சொல்றீங்க. அது வந்து Local means within US. அதான் வித்தின் யூஎஸ் அதான் வித்தின் யூஎஸ் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இருக்கணும். அது ஒண்ணு. See, அப்புறம் இந்த இந்தியால தான் எல்லாரும் இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சவங்கன்னா. இப்போ அது உண்மைதான், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. இப்ப சதீஷ், இப்போ நம்ம ஃபேமிலியில யாரையாவது ட்ரஸ்ட் பண்றோம், உண்மைன்னு சொல்ல. இப்போ பிரதர் ட்ரஸ்ட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, he cannot come when we need it, right? இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ கோர்ட் ப்ரொசீடிங், இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சி வருது, கிட்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் அலோன், போலீஸ் ஆஸ்கிங் ஹூ இஸ் கார்த்திக், he is my brother back in Madurai, so where is he? He is on the way. No sir, he is working for the visa legal department, he don't have a visa, he is working with the embassy to get an emergency appointment, blah blah blah. ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன்ல போலீஸ் வந்து குழந்தைங்கள பக்கத்து வீட்டு குமாருக்கோ சதீஷுக்கோ விட்டுட்டு போக மாட்டான். ஸோ லீகலா வந்து somebody has to be involved. ஸோ அப்போ ட்ரஸ்டி வந்து ஸோ அதுக்கு தான் இங்கே ஆட் பண்ணிருக்க பாருங்க. ஸோ பேசிக்கலி திஸ் யூ வில் பி ஃபில்லிங் இட் அண்ட் ட்ரஸ்டி 1 and 2 who is going to handle, and other than you, your spouse trustees, example father mother in India, அந்த மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம். என்ன ஒரு ஒஸ்ட் கேஸ், இப்ப ட்ரஸ்டி கார்த்திக்னு வச்சுக்கோங்க, he can hand it over to back in your brother in India immediately. Within 2 days he can take a flight to take it back down and drop it and come back. Or they can வந்து மென்ஷன் பண்ணலாமா வில்லன் ட்ரஸ்ட்ல வந்து ட்ரஸ்டி வந்து he can only what அந்த டெசிஷன் மட்டும் எடுக்கலாம், பட் ஓனர்ஷிப் goes to guardian அந்த மாதிரி போடலாமா? No, not necessary. அப்படி பண்ண முடியாது. கார்டியன்ல வந்து யூசுவலா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து எல்லா டாக்குமெண்ட்லயும் இருப்பாங்க, ட்ரஸ்டி 1 and 2. ஓகே. பிகாஸ் தே ஆர் லோக்கல். ஓகே. ஸோ அவங்களுக்கு ஹிப்பா ஆத்தரைசேஷன், பயாப்சி ரிப்போர்ட், எல்லா ரிப்போர்ட்டுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கும், மெடிக்கல் டெசிஷன் இருக்கும், பவர் ஆஃப் அட்டார்னி இருக்கும். It doesn't mean that you have to only put these two. You can put any money, like even you can put your brother name. It's not a problem for as a trustee. நான் சொல்றது ரெண்டு மினிமம். If you want you can put more, but don't make it more complex. Okay. So ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. இப்போ நீங்க we will go in order. So if you declare I will give full authority to trust 1. When trustee 1 is not available, then I give it to trustee 2. And the best option. சதீஷுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பவர், அதுக்கப்புறம் கார்த்திக். சதீஷ் இல்லைன்னா கார்த்திக், இல்லைன்னா கார்த்திக், இல்லைன்னா குமார் வந்து என்னோட பிரதர், இல்லைன்னா சங்கீதா என்னோட சிஸ்டர், அந்த மாதிரி போடலாம் பேக் இன் இந்தியா. ஸோ அவங்களும் பண்ண முடியும். இஃப் யூ வாண்ட் வி கேன் ஆட், பட் டெக்னிக்கலி 2 ட்ரஸ்டி வேணும். கார்டியன் அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி, வாட் எவர் யூ மதர் சிஸ்டர், வாட் எவர் யூ கேன் சூஸ். I can add more people, doesn't matter. இல்ல என்னோட क्वेश्चन என்னன்னா வந்து நான் வந்து இங்க உள்ள ட்ரஸ்டி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து I just give the decision authority மட்டும் தான். ஆனா ஓனர்ஷிப் வந்து I am planning to give it to guardian someone in India. You can do that legally. Okay. ஆனா இப்போ கார்டியன்ல ட்ரஸ்டி 1 and 2 போடலன்னு வச்சுக்கோங்க. Okay. They cannot keep the child. If you are okay with that, you are fine. Okay. Legally அதான் லீகல். கார்டியன் நேமிங் வேற, ட்ரஸ்டி வேற. ட்ரஸ்டி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அசெட்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். கார்டியன் தான் குழந்தைங்களை வச்சுக்க முடியும். அதனாலதான் நான் சொல்லுவேன், யூ கம் அப் வித் கார்டியன் as many, but put these guys until they come take a position. Okay. I'll get you the gloves. I'll get you the gloves. அடுத்து வந்து பெனிஃபிஷியரி. யூசுவலி இப்போ 2 குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா பெனிஃபிஷியரி வந்து child 1 and 2, which is like transfer எடுத்துட்டு வரேன். So percentage share வந்து 1 second, let me mute. Okay, so usually வந்து percentage declare பண்றோம் இந்த காலம்ல. So if you have 2 kids 50-50 அந்த மாதிரி. So இப்போ இதே ஓகே, எனக்கு அப்புறம் குழந்தைங்க, சப்போஸ் குழந்தைங்களும் இல்லைன்னா, இப்போ ஒரு குழந்தை இல்லைன்னா அடுத்த குழந்தைக்கு போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. சப்போஸ் இப்போ நாங்க 4 பேருமே இல்லை, அப்போ வந்து யாரு கண்டிஞ்சன்ட் பெனிஃபிஷியரி. ஸோ இஃப் பெனிஃபிஷியரி 1 and 2 is not alive, so you can do 1, which is minimum. You can add, keep adding into the Excel. Even if you want to put 10 people, 10% each or 10%. People do church, charity, trust, temple, cancer institute, children's hospital. I have seen all the cases. So you can give it anything, like however you want. Like say today my Karthik is supporting my family, so I want to give 10%. Tomorrow I give it to my temple, Hindu temple, go to 10%. அந்த மாதிரி கூட நீங்க கொடுக்கலாம். So you need to put legal details as much as possible.
And in this section, I will be covering non-primary homes, which is the rental, vacation, Airbnb, business process. So upon land, some clients has a land, typically not Indian, but some people has a LLC and the landlord business பண்றாங்க. So I do cover LLC. Keep on adding. If you have a 5 LLC, we keep adding it. This is just a sample. So pet 1 and 2, if you have a multiple pet, keep adding breed, name, amount you want to give, pet number. So this all will be legally recorded in the paperwork, and I will be notarizing. ஸோ இட்ஸ் சி டிப்பிக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியன் ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும்தான் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஆனா இது வில் அண்ட் ட்ரஸ்ட் வந்து மேண்டரி இல்லல்ல? மேண்டரி இல்ல. இதுல எதுல? இது மேண்டரி இல்ல. இட்ஸ் நாட் மேண்டேட். சாரி, வில் அண்ட் ட்ரஸ்ட் மேண்டேட்டரி இல்லைன்னா புரியல. இல்ல மேண்டேட் இல்லன்னா இப்ப எல்லாரும் பண்றது இல்ல. எல்லாரும் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல. அப்படிதான். ஆமா. ஆமா, see after this call if you don't want to do it, it's fine. But இந்த ஒரு ஸ்லைட்லயே உங்களுக்கு தெரியணும் what happens if I don't have one. See, today it's an eye opener for you all. I'm not saying you have to sign up today, but you should know today that if you don't have, what happens. Okay. If you pass away without a estate plan, your assets one second, let me mute Karthik. Okay, sorry for that. So as far as you know today, I'm sure இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் be ready to handle situation. Okay. So அதே மாதிரி இல்லைன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒன் செகண்ட். ஸோ நம்மளோட லாஸ்ட் விஷஸ், நம்மளோட நம்மளுக்கு ஒரு மெடிக்கல் டெசிஷன் கூட நம்மளால எடுக்க முடியாத சுச்சுவேஷன்ல போனீங்கன்னா மெடிக்கல் கோர்ட்டு போயிட்டு தான் வரும் இந்த ஊர்ல. ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம்னு சொல்றேன். ஈஸியா இப்ப நான் சதீஷ் ஆத்தரைஸ் பண்ணா, சதீஷ் கேன் கம் டு த டாக்டர் ஆஃபீஸ் அண்ட் கெட் இட் டன். Hey, I want to do this surgery, or I want to stop this surgery. I want to have a consultation somebody in India or UK with the other cousin doctor. So we can do that. ஸோ அதெல்லாம் பண்றப்போ நம்மளுக்கு ஃபுல் பவர் கிடைக்குது. இதுல பேசிக்கலி இட்ஸ் லைக் பேசிக்கலி ஃபுல் அத்தரைசேஷன் நம்ம கொடுக்குறோம் ஒருத்தருக்கு. Again, as I said, you trust them first. You are not going to put somebody who is in your neighbor, or you are going to put somebody whom you trust basically. Even though we are good friends, I've seen it. One customer, one client வந்து 3 மாசம் எடுத்தாரு. நான் சொன்னேன், the more you delay, the more late your process. அவ்வளவுதான். It doesn't mean that it's going to happen something tomorrow. What I say is today is the best day. Tomorrow is not guaranteed தான் சொல்றேன். But I'm not saying you are not there. Not guaranteed. So you take a time, you decide when to do it. But if you don't do it, that is the challenges. If you do it, the sooner is better. அவ்வளவுதான். Thank you. It's just an eye opener to everybody today. That's it. Because I talk to like these kind of presentation every month. I do Michigan, I do Saurashtra community, I do Tamil, Telugu. They call me because I am kind of a specialist in this area. So people knows that in Tampa area whom to go for this process. Feel free to take a picture of this one, or if you have any question, text me, WhatsApp. Just set me some time with me for a consultation. Like say, I know many people joined today. I don't know how many spouses joined with them. They may have some question. I'm telling you, I've seen it in my experience. Hey, I want to put somebody in my trustee, but it's going to be a conflict with her spouse, or she may have some question, or he may have some question. So sit with the spouse first, set up time with me on a one-to-one. Hey, Karthik, I've done, okay, another thing, since I reminded, special need kids. I do cover special need kids. It's not something, it's in this package. For a special needs, we need a separate software that is a little pricey. If anybody has, I don't want to say anything here, but generally, if you have a special needs or gifted child, if you have any, that kind of area questions, you can call me or text me. We can have a special one-to-one session with the experts, or I do have attorney plans. Like say some clients wants to do attorney consultation. They have a warning, I've seen high rich clients in my area, doctors,
business owners, net worth clients, we call it. So they have a 5 million, 6 million property. They don't want to do with me. They're not comfortable sharing everything. But I do have a recommended attorney in my company. So they do legal documents, which is paralegal, they call it. They set up, I don't even come to the meeting. They set up an attorney level meeting with the lowest price I can offer for attorney level consultation and execution for high net worth clients. I'm making much money, guys. I'm just letting you know, since I'm into this industry, I make money in other products. Like as I said, I'm an entrepreneur. I do multiple business, solar panels, and I do recruit people and train them. I make money from that business. So that's a different thing. But in this particular estate planning, எனக்கு ஒரு மன திருப்தி இந்த இதை வந்து நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு நிறையா பண்ணணும், அவேர்னஸ் கொடுக்கணும், பண்ண வைக்கணும், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் I just gives me a full happiness in this role. அதனால தான் நான் சதீஷ்ட பேசுறப்ப கூட சொன்னேன், சதீஷ் செட்டப் give me an opportunity. I wanted to aware people aware this estate planning na enna. I'm not talking about I'm not talking about other insurance product today because I don't know whether you need that's all optional. Even if you want solar or not, that's an optional for you today. You can survive with the electric. But if you don't have estate planning, that's going to be a challenge for your entire life. If something needed when there is some situation arrives. So anybody has any questions, they can unmute and ask. So far, I see around 10 to 12 people, which is a good response on this meeting. Yeah, as I said, Satish, I can do one more session if you want, in like a couple of weeks, whenever there is like more volume. Satish. Sorry. Yeah, Satish, Kishore. I think செஷன் போனோம் ஆல்ரெடி ஒரு 10-12 பேர் இங்க அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ல இருக்காங்க. Everybody was telling that if I was at home, I would have joined. அந்த மாதிரி Yeah, I'm fine. So let's plan it. Let's இன்னொரு செஷன் கூட வச்சுக்குவோம். Then it will be good. Sure, sir. I'm happy to support. So நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு பண்றதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். This is my job, like எனக்கு வந்து ஒரு personal satisfaction. I'm happy to support. I'm happy to drive. We are in local state, maybe 4 hours, 5 hours. And some of the Tallahassee people, I know them personally. They work with me in Tampa area, Subaya and other people. And some people moved from Tallahassee. They are friends for me. Srikant and Gortharingar. Many people knows them. So I'm all connected with our community people always. So the only thing is I cannot come and present it in person. Probably if people give me an opportunity to, like, say if I have at least 3 to 4 closing, I can drive down on a weekend. I can stay in a hotel or whatever. I can come to your doorstep and get it things done. I can move on with I can do the routine. It's not like 10 பேர் sign பண்ணனும், 20 பேர் sign பண்ணனும். I'm not asking anybody. Even if 2-3 people, even it's one, it's fine. I can arrange a notary locally there. I'm sure நம்ம தமிழ் அசோசியேஷன்ல யாராவது notary இருப்பாங்க. I can have a business deal with them. They can support me to notarize, and I will clearly execute. I've done it for many other states. I have my partners living in New Jersey, Texas, எல்லாத்துலயும். So the notary role they will play. So I send the documents, everything printed, color coded, where notary signs, where customer signs, where trustee signs, as a trustee witness signs. So notary job is very simple. I just pay some money to them because that's all they are the business. So they execute it. I will be in the live call. So don't worry about the quality of the work is guaranteed here. Good one. Yeah, just think about it. Talk to your spouse. Consider doing it. Highly recommended this platform where it's going to be securely stored, everything cloud-based. And this is must document to have in this US, especially with doesn't matter whether you are in H1, you are in I-140, green card, citizen, doesn't matter. Even I have done people living in apartments. Because when the incident, if you hear it, that scares us. I'm telling you, I don't want to bring those topics into here, but I've seen clients, they call me when they hear something happened in their apartment. 3 people did it. They did exchange the trustee relationship within them. All 3 signed up within a week. I executed in the same day. So yeah, so always protecting your families first here. Especially, money pati kuda worry illa sir, everybody.
கிட்ஸ் கார்டியன், தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா குழந்தைங்க எப்படி வாழ்வாங்க, பணம் இருக்கோ இல்லையா அது அடுத்து. when they are alive, who will be taking care of them legally? Or you want the kids to grow with homeless and foster care kids? Yeah, if you don't have this is what you are going to end up. Not, and trust me, nobody is going to take your kids if you don't have this legal document. You don't even know that what's going to happen to them, right? அதே மாதிரி சதீஷ் பார்த்துக்குவாரு, குமார் பார்த்துக்குவான்னு அந்த மைண்டே இருக்காது குழந்தைங்களுக்கு. they will be out of the home within 48 to 72 hours. Cool. Anyway, it's a great opportunity, Satish, and let me know if anybody has questions, or we can wrap up and we can reconnect Kishore, Satish, and association team members. I'm open to for another Saturday call, maybe not next week. Next week I am booked because of the local Independence Day. I'm presenting something. I'm going to as a speaker to some other Telugu events. So we probably do it on 22nd or so. I'm open for morning also. I don't mind. Yeah. So evening also preferable. Morning, I would say another one we should do in the morning, maybe like 11 o'clock, so that Saturday morning everybody relax at home, so they don't step out. Evening, I don't want to hold their evening weekend times. So Saturday, let's do one morning time, Satish. I recommend highly because Sure, I've seen more people coming in the morning sessions in my. I usually keep morning calls. Oh, okay. So that Saturday when they get up at 9:30, they will be relaxed. So they're not going to go out until lunchtime. So they'll be at home. Even spouse gets a chance to hear it in the speaker. Okay. Okay. Thanks, Karthik. கண்டிப்பா இது Yeah, thanks வேல்யூபிளா for the இருக்கும். opportunity. ஆமா, Yeah, thanks. ஏன்னா நிறைய பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும், நிறைய பேர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, ஒரு சில பேர் பண்ணியிருக்கலாம். Yeah, ஒரு சில பேருக்கு இது கொஞ்சம் ஷேரிங், நாலேஜ் ஷேரிங்கா இருக்கும். ஆமா, that's something you brought in now. Okay, பண்ணிருந்தீங்கன்னா I'm very happy you guys did it. Or if somebody has done it, just appreciate them. And I do free consultation for the people who have done it. I've done many of them. I want them to make sure the way they have written is correctly. I've seen many issues or many mistakes if they have done it with somebody, attorney or some local people or do it yourself software. They might have not thought through contingent beneficiary, what happened to kids and what is their role. Some, even I've seen many applications, many trusts, they don't have a contingent beneficiary. If they don't have this, if all the 4 family member or any family member, all the family member is not there, again back to square one. It goes to the county. Nobody's going to inherit unless you declare them. So just remind them if somebody say, hey, Karthik, Satish, I have already done it, man, I'm not worried about it. Just pass a message saying that that's great, you've done it. So just if you want, have a second opinion or second pair of eye review with the Karthik. He's a subject matter expert. He may be guiding you if something is missing. I'm not going to charge anything. As a courtesy community support, I am going to do. I'll be doing it more every week, at least 2 to 3 weeks once, 1 or 2 people will be coming. Hey, can you review this? Something like that. Okay, guys. So hopefully everybody has my number. Feel free to reach out, or you can make a screenshot of this or print out. Take a picture. Then happy to connect with you personally if you have any questions with your spouse or family members. Even sometimes trustees, you may be chosen 2 people. They have a question. Hey, Karthik, my trustee has some questions. What is the legal consequences? What is their responsibilities? What is their liability? And that situation, bring them on a call. If they want, they can call me directly, something they don't want to talk to you in front of you. Or you can just pass my number. Hey, Karthik, this is something he will be able to answer your questions. Why don't you talk to him? Set up some time, text him, WhatsApp him. So he will call you or I will call, they can call me for 10 minutes or 20 minutes, whatever time they want. I can spend time and explain them what is trustee's role, guardian role, contingent beneficiary role. I can explain them. And again, you don't need to tell you are writing or you are written to other than any trustees. Very clear. Something people I have seen it, they keep it very confidential. Some people, they widely tell everybody. They don't care. I would widely tell because I don't want anything to hide in here. If
If something happens, they know that Karthik has a will and trust, so they can reach out to somebody. At least they know there is a paperwork in the house. But some people make it very confidential. I don't recommend. But at least trustees knows that you have done it and you declare their name. That's very important. Okay, that's great. We can cover again in another session. I am hoping everybody can join back in the next session. Okay. It will be more listening if you want, or we can start the process. Shoot me a text message. I will send you the Excel file. We will start on one-to-one transaction. Sure, Karthik. Thank you, Karthik. ரொம்ப நன்றி தமிழ் சங்கம். Thank you. Have a good day. Good night. Yeah, thank you. Thanks, Karthik. Yeah, thank you. Good night. Welcome.